A very good evening to you, dear students. So, on the screen you find a topic called Radian. So, here I am just going to discuss the difference between Radian and Steradian. Yeah, Radian and Steradian and discuss pannalam. So, adukku munnadi definition Radian oda definition parunga. It is a plane angle. Okay, when you talk it is a plane angle abinna, it is only two-dimensional abinna. So, okay, when you look at the definition there, it is a plane angle between two radii of a circle. Radii is a plural form of radius. இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது. The center of the circle is O and the radius of the circle is R, small r. இப்போ 1 radianனா என்ன அப்படின்னா, இப்போ if there is a circle with a radius R and if the arc formed by the radius when it sweeps அப்படின்னா, when it sweeps அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க, when it sweeps an angle அப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்போ கடிகாரத்தில் இருக்கிற முள் நவுறுது இல்லைங்களா, இந்த பெரிய முள் அப்படின்னு நவுந்து வருது அப்படின்னு சொன்னால், அது if it is sweeping, if it is considered to sweep அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன பண்ணோம், ஒரு ஏரியாவை கவர் பண்ணோம். It will be covering an area, it sweeps an area. இப்போ இந்த R, radius of the circle, the arc formed by that ரெண்டும் சமமாக இருந்ததுன்னா, if this distance in the circumference is also smaller and if the radius is also smaller, then the angle formed is 1 radian அப்படின்றாங்க. It is a plane angle between two radii of a circle which cut off an arc on the circumference that is equal in length to the radius of the circle. Okay, so what is a radian? Okay, it is an angle between two radius, okay, when the arc formed by the two radius is the same distance as that of the radius of the circle. Tamil la solna appadina, in the small r should be equal to the circumference. Inga circumference la form panna distance r ah irundha. So mathematically it is radian is equal to arc length by radius. இப்போ இந்த arc length என்றது என்ன, இந்த small r தான் arc length. So that is going to be same as the radius of the circle. அப்போ radius of the circle is the arc length. So angle is equal to 1 radian அப்படின்றோம். அப்படின்னா arc length by radius என்ன வரும், if it is 5 and if this is also 5, you divide it, we will get only 1. So 1 radian அப்படின்றது இதுதான் explain பண்றோம். So what is it literally equal to? 1 radian is equal to 360 divided by 2 pi degrees. So where does this 360 come from? It comes from the circumference. இப்போ circle அப்படின்னா 360 degrees இல்லையா. So 1 radian எதற்கு சமம் அப்படின்னா, it is equal to 360 divided by 2 pi degrees. இப்போ 360 2 ஆல் டிவைட் பண்ணால் 180, பைன்றது வந்து 22 by 7. Okay, 22 by 7. So you calculate it, you will be getting 57.3. 1 radian is equal to 57.3 degrees. Okay, and 1 radian when you calculate in any type of circle, okay, even if the radius is larger, you will be getting the same value, 53.3 degrees. Okay, so the radian is a plane angle between two radii of a circle which cut off an arc on the circumference that is equal in length to the radius of the circle. Okay, that's fine. So the next part of it we will be going to Steradian. Steradian அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, it is a solid angle formed. Okay, the same concept, but instead of a plane angle, it is a solid angle. Solid angle அப்படின்னா என்ன, 3D அப்படின்னா என்ன, 3-dimensional figure. இப்போ if you are looking at the screen, you have a sphere and the center of the sphere is O, the radius of the sphere is R. Okay, இப்போ சாலிட் ஆங்கிள் அப்படின்னா ஒரு கோன் மாரி, ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்து
இந்த பட்டாணி மடிக்கிறதுக்கு ஒரு கோன் செய்கிறோம் இல்லையா, இப்போ அதுதான் வந்து சாலிட் ஆங்கிள். அப்போ அந்த எண்டில் பார்த்தோம்னா இந்த எண்டு வந்து எப்படி இருக்கும், ஷார்ப்பாக இருக்கும். அப்போ இஃப் யூ கட் that is going to be a solid angle formed. இப்போ when is it equal to 1 steradian அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த R இருக்குது பாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if this R of the sphere is 5, then R squared area இருக்கும்பொழுது கோனோட பேஸ் வந்து R ஸ்கொயர்டாக இருக்கும்போது, ஏரியா ஆஃப் த பேஸ் இஸ் R squared அப்படின்னா 5 squared 25 இருக்கும்போது, the angle formed, the solid angle formed by the circular area is 1 steradian. It is the solid angle subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to the square of radius of the sphere. Understand? அப்போ இங்கே பாருங்க, by an area of its surface அப்படின்றது என்ன, R squared ஓட ஏரியா எவ்வளோ, square of the radius. இப்போ as we calculated for radian, steradian is equal to area divided by radius squared. Understand? Area is equal to radius squared, that is equal to R squared. Angle is equal to 1 steradian. Okay, so what is it equal to அப்படின்னா 1 steradian is equal to radian squared. Okay, radian squared, 1 steradian is equal to radian squared. அப்போ what is 1 radian? 1 radian is 180 divided by pi degrees squared, which is 3282.8 degrees squared. That is the value of 1 steradian. இப்போ ரேடியனுக்கும் ஸ்டெரேடியனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரேடியன் இஸ் an angle formed in a 2-dimensional plane. Okay, plane angle சொல்றாங்க. It is subtended between 2 radius of a circle. 1 radian is equal to 57.3 degrees. அதே வந்து ஸ்டெரேடியன்னா என்ன, சாலிட் ஆங்கிள். 1 steradian is equal to radian squared. Okay, which is 3282.8 degrees squared. Okay, that is the difference between radian and steradian. Thank you, my dear students. Have a great day.